காய ச தர்மஸ்ய சர்வதர்மஸ்வரூபிணே அவதார வரிஷ்டாய ராமகிருஷ்ணாய தே நமக. இங்கு கூடியிருக்கும் சாது பெருமக்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள், பக்தர்களுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் 190வது ஜெயந்தி விழாவை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய அருள் பூரணமாக நமக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்க அவரிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். முதல்ல நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம் ராமகிருஷ்ண மடம், மயிலாப்பூர், சென்னை. இதை பற்றின ஒரு சின்ன தகவல் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் அதை நம்ம சிந்தனை பண்ணுறது இந்த நேரத்தில் நல்லது. இந்த மடத்தை பற்றி சிவானந்தஜி மகாராஜ் அவர் கூறியிருக்கார். இந்த மடம் என்ன சாதாரண இடமா? பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் ஒருவரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை இங்கே பிரதிஷ்டை செய்துள்ளார். சாட்சாத் ஆதிபராசக்தியான அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவி இந்த மண்ணில் நடந்து இதனை புனிதப்படுத்தியுள்ளார். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக புதல்வரான சுவாமி பிரம்மானந்தரும் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பலவேறு சீடர்களும் இங்கே வந்துள்ளனர். அவர்களை சாதாரண மனிதர்களாக எண்ண வேண்டாம். அவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள், பகவானின் அம்ச அவதாரங்களே ஆனவர்கள். ஸ்ரீ பகவான் அவர்களில் விசேஷமாக எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த மண்ணை ஒரு தீர்த்த ஸ்தலமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் இந்த மகான்களை எல்லாம் பக்தியுடன் இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வந்துள்ளார் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர். எனவே இந்த மடம் ஓர் அரிய தீர்த்தஸ்தலம். சுவாமி துரியானந்தர் அவர் சொல்லும்போது, இறை அருளால் இந்த மடத்தில் எத்தனையோ மாபெரும் பணிகள் நடைபெறப் போவதை என் தெய்வீக கண்களால் காண்கிறேன். இது நம்ம இங்கே உள்ளே வரும்போது, மடத்துக்குள்ளே வரும்போது இந்த சிந்தனை இருந்தால் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. இதுக்கு தான் நம்ம மறக்கக்கூடாதுன்னு அந்த முன்னால் இருக்கிற கார்டனில் அந்த கல்வெட்டில் அந்த புஸ்தகம் மாதிரி இருக்கும், அந்த கல்வெட்டில் இதை எழுதி வச்சுருக்காங்க. நாம் இதை உள்ளே வரும்போது இந்த சிந்தனையோடு இருக்கும்போது நமக்கு பலன்கள் அதிகமாக இருக்கும். இப்படி இந்த இடத்துல பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம எல்லாம் அதை மையமாக கொண்டு தான் எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. கோயில், மற்ற சேவை பணிகள் எல்லாம். அந்த பகவான் ராமகிருஷ்ணரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம முக்கியமாக சுவாமி விவேகானந்தர்கிட்ட தான் போயாகணும். அவர் தான் மற்ற சீடர்களோட ராமகிருஷ்ணரை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக தெரிஞ்சிருந்தார். அவருக்குன்னு ராமகிருஷ்ணரும் ஒரு பணி வைத்திருந்தார். அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த பிரம்மம் ஒரு குழந்தை வடிவில் சப்த ரிஷி மண்டலத்திலிருந்து அந்த ரிஷியை கூப்பிட்டு வந்தது சுவாமி விவேகானந்தர்னு. ஸோ அவருடைய கருத்து ராமகிருஷ்ணரை பற்றி என்னங்கிறது, நான் கண்ட குருதேவர்னு ஒரு சின்ன புஸ்தகம் அதில் கொடுத்துருக்குறார். அது புஸ்தகம் சின்னது, ஆனால் அதில் அவர் சொல்லியிருக்கிற கருத்து நிறைய இருக்குது. என்னென்னா, நம்ம ராமகிருஷ்ணர் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற அளவில் தான் நம்ம அது போதும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இருந்திருக்கலாம். ஆனால் விவேகானந்தர் அப்படி பார்க்கல. ராமகிருஷ்ணருக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு பணி இருந்தது. அது அவர்கிட்ட விவேகானந்தர்கிட்டையும் அந்த பணியை பற்றி பேசி அவருக்கு அந்த பொறுப்பையும் கொடுத்துருக்கிறார். ஆகையில அவருடைய வார்த்தைகளில் ராமகிருஷ்ணரை
என்ன சொல்லியிருக்கார், ஒரு சில கருத்துக்கள், நிறைய சொல்லியிருக்கார், ஒரு சில கருத்துக்களை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நான் அதை அப்படியே படிக்கிறேன், ஏன்னா அதுவே போதும், அவர் சரியாக தான் சொல்லியிருக்கார். ராமகிருஷ்ணர் வேதாந்த தத்துவங்களில் திளைத்தவர். இதற்கு முன் ஏற்பட்ட அனைத்து அவதாரங்களின் சாரமாக தோன்றிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எத்தகையவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள நாம் நமது ஆயுள் முழுவதும் முயன்றாலும் கடுகளவு கூட அறிந்து கொள்ள மாட்டோம். இது சுவாமிஜி சொல்கிறார். விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணரை பற்றி சொல்கிறது. மனித சமுதாயத்தை ஒருநிலைப்படுத்தும் இத்தகைய கருத்துக்களை உலக வரலாற்றில் மீண்டும் நாம் காண முடியாது. வேதங்கள், உபநிடதங்கள், பாகவதம் மற்றும் புராணங்கள் இவற்றின் அடிப்படை உண்மைகளை நீங்கள் அறிய விரும்பினால் முதலில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் சரிதத்தையும் உபதேசங்களையும் படியுங்கள். வேதங்களும் அவற்றின் லட்சியங்களும் உயிருடன் கூடிய விளக்கத்தை ஒரு யுகம் முழுவதும் கடைக்கு பிடிக்க வேண்டிய இந்திய சமய வாழ்வை தம் ஒரே வாழ்நாளில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். என்னை பொறுத்தவரை, அதாவது விவேகானந்தரை பொறுத்தவரை, அவரது ஒரே ஒரு வார்த்தை வேதங்கள், உபநிடதங்கள் அனைத்தையும் விட மேலானது. முந்தைய அவதாரங்கள் எல்லாம் மிக மிக பழமையாகிவிட்டன. புதிய இந்தியாவிற்கு என புதிய மதத்தை, புதிய கடவுளை, புதிய வேதத்தை நாம் கொள்வோம். அது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தான். ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு எளிய பிராமண உத்தமருக்கு மகனாக பிறந்தவர் இன்று ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களால் வணங்கப்படுகிறார். அவர் வாழ்வு முழுவதுமே அனைத்து உபநிஷதங்களின் விளக்கமாக அமைந்திருந்தது. இல்லை, உபநிஷதங்களின் சாரமே ஒன்று திரண்டு மனித உரு பெற்று இருந்ததோ. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் முழுமையான சமன்வயத்தை, ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்த தவறிவிட்ட நிலையில் முழுமையான ஒரு சமன்வயத்தை இந்த 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்படுத்தியவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆவார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒழுப்பொழுதும் ஒருவரை பற்றி கடும் சொல் கூறியவர் அல்லர். அவருடைய மிகச்சிறந்த பொறுமை தன்மையை கண்ட ஒவ்வொரு சமய பிரிவினரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எமது சமயத்திற்கு உரியவர் என்று உரிமை கொண்டாடினர். பேராற்றல் படைத்த அந்த தோற்றம், அதன் தொடக்கத்திலேயே நாம் அதன் பணிகளை காண்கிறோம். இன்னும் அதனுடைய அற்புதமான செயல்களை இந்த தலைமுறை முடிவடைவதற்கு முன்னராகவே நாம் காணத்தான் போகிறோம். இந்தியா மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுவதற்கு உரிய சரியான காலத்திலேயே தான் அந்த அவதாரம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இது நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மாத்திரம் பார்த்தா ராமகிருஷ்ணரை பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம நிறைய பேருக்கு இஷ்ட தெய்வம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். அவருடைய சக்தி, அவருடைய பணிகள் பெரிய அளவில் இருக்குது. நாம் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிற அந்த ஆற்றல்ங்கிறது சாதாரண ஆற்றல் கிடையாது. அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் விவேகானந்தர்கிட்ட போனால் தான் இந்த கருத்துக்கள் நமக்கு தெளிவாக அவர் கொடுக்குறார். அதாவது விவேகானந்தர் சொல்கிறார், அவருடைய கையில் உள்ள மிக பலவீனமான ஒரு கருவி. என்னை பார்த்து நீங்கள் அவருடைய ஆற்றலை அளவிட்டு விடாதீர்கள். அவர் எத்தகையவர்,
அவருடைய ஆற்றல் எத்தகையது என்பதை தீர்மானிக்க நானும் அவருடைய சீடர்களும் பல நூறு பிறவிகள் எடுத்து ஆராய்ந்தாலும் லட்சத்தில் ஒரு பங்கு கூட அறுதியிட்டு கூறும் ஆற்றல் படைத்தோர் அல்ல. ராமகிருஷ்ணருடைய அந்த இதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா லட்சத்தில் ஒரு பங்கு கூட எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணால் கூட முடியாதுங்கிறார். அவ்வளோ பெரிய சக்தி பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். ஆனால் நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது அவர் அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கார், நமக்கு காட்சி கொடுக்குறார், நம்ம பிரச்சனைகளை நிதானமாக அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார். ஆனால் அவருடைய சக்திங்கிறது மிகப்பெரிய சக்தி. முந்தையதை விட இப்பொழுதைய இரவு மிகுந்த இருண்டதாகும். இந்த புனித பூமியை இதற்கு முன் இத்தகைய பயங்கர காரிருள் சூழ்ந்தது இல்லை. அதேபோல் முன்பெல்லாம் இந்த நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிகளுடன் இப்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சியினை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் முந்தையவை குதிரை குழம்பின் பள்ளங்கள், இப்பொழுது அதல பாதாள வீழ்ச்சி. ஆகையால் எழுகின்ற கதிரவனின் முன் ஒளி மழுங்கி தோன்றும் நட்சத்திரங்களைப் போல பண்டைய பாரதம் கண்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தார்மீக மறுமலர்ச்சிகள் எல்லாம் இந்த பேரொளியின் முன், அதாவது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் முன் கலை இழந்து காணப்படுகின்றன. வீறு கொண்டு பேராற்றலுடன் எழுச்சியுற்று நிற்கும் இந்த அவதாரத்தின் முன் வரலாறு தோன்றிய பண்டைய கால நிகழ்ச்சிகள் வெறும் குழந்தை விளையாட்டினையே ஒக்கும். இது நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, நம்மளோட தொடர்புடைய நெருக்கமாக தொடர்புடைய பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எவ்வளோ பெரியவர், அவர்கிட்ட எவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குது, நாமும் அதில் சேர்ந்துருக்கோம். இந்த இயக்கத்தினுடைய பணிங்கிறது ஒரு சின்ன சேவை பணிகள் மாத்திரம் இல்லை. பிற்காலத்தில் ஏன்னா சுவாமிஜி சொல்லும்போது 1500 வருடங்களுக்கான செய்தி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறதா சொல்கிறார். இனி போக போக இந்த இயக்கத்தினுடைய விரிவாக்கம் நிறைய நடக்க போகுது. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த இயக்கத்தில் ஒரு பங்கு இருக்குது நமக்கு. நாமளும் இந்த இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்மளால் பங்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம புத்திசாலித்தனமாகவும் ஒரு ஆற்றலுடனும் நம்ம செயல்பட முடியும். நமக்கு பின்னால் இருக்கிற சக்தி சாதாரண சக்தி இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தரே இப்படி சொல்லியிருக்கார். எப்படி இருந்தாலும் அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு காவலாளியினுடைய எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவார். அந்த இரவு காவலாளி வீடு வீடாக போவான், ஒரு லாந்தர விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு. அது முன்னால் மாத்திரம்தான் அந்த வெளிச்சம் கொடுக்கும், பின்னால் வெளிச்சம் கொடுக்காது. அது வீடு வீடாக போகும்போது வெளிச்சம் முன்னால் இருக்கிறதுனால யார் அந்த விளக்கத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றாங்கங்கிறது தெரியாது. நாம் அந்த விளக்கை திருப்பி நீங்கள் யாருன்னு காமிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அந்த காவலாளி, இரவு காவலாளி யாருன்னு தெரியும். அதுபோல் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவரே தன்னை நமக்கு காட்டி கொடுத்தா தான் உண்டு. அவர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி காட்ட மாட்டார். நம்மளுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப, நம்மளுடைய தவ வலிமைக்கு ஏற்றபடி தான் நம்மளை அவருக்கு அருள் புரிவார். இல்லைன்னா நம்மளால் தாங்க முடியாது. அவர் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கார், நம்மளால் தாங்க முடியாது. ஆகையினால அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட நிறைய இருக்குது. நமக்கோசரம் கொடுக்கறதுக்கு அவர் நிறைய வச்சுருக்கார். நம்ம அன்றாடம் அவங்க நமக்கு குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுபோல் சாதனைகளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை அந்த மன தூய்மை ஆகும்போது அவர் நமக்கு அந்த அளவுக்கு தன்னை காட்டி கொடுப்பார். அதில் ஒரு பிரார்த்தனை, நமக்கு பிரார்த்தனை ரொம்ப ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு மற்ற தவங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் பிரார்த்தனைங்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம். அதில் சுவாமி பிரேமேஷானந்தஜி மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர்
ஒரு பிரார்த்தனையை சொல்கிறார். அவர் அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியினுடைய ஒரு சீடர், பழுத்த ஞானி, ஒரு உன்னத பக்தர். அவருடைய பிரார்த்தனை எப்படி செய்ய வேணுங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்கிறார். குருதேவா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரே, நான் ஞானமற்றவன், பக்தி இல்லாதவன், ஆயினும் உங்கள் பாதையை பின்பற்ற விரும்புபவன். உடலும் மனமும் உள்ள ஒரு ஜீவனாகவே நான் என்னை கருதுகிறேன். அதனால் எனக்கு உங்களுடன் உள்ள சிறந்த உறவை பற்றி அறிய இயலவில்லை. நான் உங்களின் ஓர் அம்சம் என உணர்த்துங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் எனக்கே சொந்தமானவர் என்று கருதி உங்களிடம் அன்பு செலுத்த இயலும். ஆகவே குருதேவா, எனது ஞானக்கண்ணை திறந்திடுங்கள். நான் ஞானமும் பக்தியும் பெற்று பாக்கியசாலி ஆவேன். இவர் சுவாமிஜி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அவருக்கும் ராமகிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவு அவருக்கு புரியல. அது மிகச்சிறந்த உறவு. ஏன்னா தான் தான் உடல் தான் மனம்னு நினைக்கும் போது அவரை சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய பகவானோட இருக்கிற தொடர்புங்கிறது அனாதிகாலமாக இருக்குது. அந்த தொடர்பை உணர வைக்க சொல்கிறார். நம்ம புத்திமுகமாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒன்று, அது உணர்ந்துட்டோம்னா நம்மளால் மறக்கவே முடியாது. உங்களின் ஒரு அம்சங்கிறார், அதை உணர வேணும் அப்படிங்கிறார். அம்சம்னா அது ஒரு பிரிக்க முடியாதது, எப்போதுமே இணைஞ்சு உள்ளது. இப்போ நம்ம கண், காது, மூக்கெல்லாம் நம்மளுடைய ஒரு அம்சம், ஒரு சின்ன நம்ம பங்கு. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட அதே மாதிரி நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம். அது உண்மை, நமக்கு தெரியல, மறதி. இது சாஸ்திரத்துலேயும் நம்மளுக்கு இந்த சைவ ஆகமங்களில் திரோதானம் அப்படின்னு மறைக்கப்பட்டிருக்கு. பகவான் நமக்கு அதை மறைச்சி வச்சுருக்கார். ஏன்னா முழுசாக நமக்கு காமிச்சா நம்மளால் தாங்க முடியாது, அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு. சுவாமி பிரேமாசாந்தி மகாராஜ் அதை தான் சொல்கிறார். நான் உன்னுடைய அம்சங்கிறத என்ன உணர வைக்க சொல்கிறார். அது புதுசாக வரக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை, காலாகாலமாக இருக்கிறது தான். நாம் அதை மறந்து போய் நாம் தனி, இந்த உடல், இந்த மனம், என்னுடைய சுற்றத்தார்கள், இந்த உலகம், இப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பிலேயே நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மறதி தான் அவர் போக்க சொல்கிறார். அந்த மறதி, அந்த அஞ்ஞானம் போகணும். ஞானம் நம்மக்கிட்ட அது தானாகவே வெளியில் வரும். ஆனால் அஞ்ஞானத்தில் நாம் தனி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம அகங்காரம். எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அகங்காரம் பிரச்சனை கொடுக்குது. நான் ஒரு படித்தவன், படிக்காதவன், ஆண், பெண், பணக்காரன், ஏழை, இந்த ஜாதி, இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன், இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு விதமான ஒரு அகங்காரம் தான். இந்த அகங்காரம் தான் நம்ம அவரோட இணைஞ்சிருக்கிறத தடுக்குது. ஸோ நம்ம இந்த சாதனையே நம்ம அகங்காரத்தை குறைக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் இருக்கும். ஒரு பிச்சைக்காரன் போய் பிச்சை எடுத்தால் ஒருத்தங்கிட்ட அவனுக்கு பிச்சைக்காரனுடைய தகுதிக்கு ஏற்றபடி தான் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த பிச்சைக்காரன் இல்லாமல் நம்ம கடவுள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நாம் அவருடைய அம்சம், நான் அவருடைய குழந்தை அப்படிங்கும்போது நமக்கு நிறைய ரைட் இருக்குது. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் நிறைய சொல்லியிருக்க. நீ இதை ஏன் நீ கெஞ்சுற, நான் சண்டை போட்டு வாங்கு அப்படிங்கிறார். வாங்கிறதுக்கு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நிறைய சாதனைகள் பண்ணி சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கார். அதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் வச்சுருக்கார். அவர் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போகல. அவர்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த ஆன்மீக சொத்துக்களை நமதாக்கிக்கணும். நாம் அந்த உறவை மேம்படுத்தணும். இந்த ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை மூலமாக சுவாமி பிரேமாசாந்தி மகாராஜ் அதை சொல்கிறார். நாம் அவருடைய அம்சங்கிறத
அவர் ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே வேண்டுறார். இதே எனக்கு உணர்வு. நம்ம என்ன எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. நிறைய நேரங்களில் சாமிக்கு முன்னால் நின்று சும்மாவே நின்றுட்டு இருப்போம். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு, சரி நாடு நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சில நேரத்தில் வரும். பட் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டியது இதுதான். நாம் பகவானுடைய ஒரு அம்சம் அப்படின்னா, பகவானுடைய சொத்து பூரா நம்மளுது. அவர் சேர்த்து வச்சிருக்கிற எல்லா சொத்துக்களும் அவர்கிட்ட நல்ல சொத்துக்கள் தான் இருக்கும். அது பூராமே நமக்கு உரிமையானது. நாம் அதை பெறத்துக்கு தகுதி இருக்குது. ஆனால் இந்த அகங்காரம் நாம் அதை விட வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கோம். இந்த நல்ல நாள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய ஜெயந்தி தினங்களில் இங்கே நம்ம மடத்துக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு என்ன என்ட்ரன்ஸ்லேயே அது வச்சுருக்குறாங்க. அந்த பார்க்கு அந்த அந்த கார்டன் முன்னால் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ்லேயே. ஸோ அதை மறக்க வேணாம். இது ஒரு மிக மிக புனிதமான ஒரு தீர்த்தஸ்தலம். இங்கே நல்ல சிந்தனைகள் நமக்கு நிறைய கொட்டி கிடக்கு. கொஞ்சம் நம்ம தேவைகளையும் இதையும் வெளியில் வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற சிந்தனைகளை நம்ம போகும்போது எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் ஒரு ஆற்றலுடையதாகவும் இருக்கும். நம்மளால் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும். பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ முடியாது. பிரச்சனைகள் வரட்டும், எவ்வளோ வந்தாலும் நம்மளால் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல், அதுதான் ஆன்மீக ஆற்றல். நமக்கு அந்த ஆற்றலை வழங்கக்கூடியவங்க பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். நம்ம டெய்லி பூஜை பண்ணி அதுக்கு மந்திரங்கள் பண்ணி சேவை பண்ணி, இங்கே எத்தனை வாலண்டியர்ஸ் சேவை பண்ணுறாங்க. அந்த சேவைகள் மூலமாகவும் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சார்ஜ் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது. நம்ம டெலிஃபோனை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் டெய்லி, மொபைல் ஃபோன். அது மாதிரி நாம் தினந்தோறும் வந்து இங்கே நம்மளை அந்த சக்தியை எடுத்துகிட்டு போய் அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் ஒரு ஆற்றலுடனும் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிற திருமூவர்கள் நமக்கு அருள் புரியட்டும். நன்றி. ஓம் த்ரேதாயாம் ராமரூபாய த்வாபரே கிருஷ்ணமூர்த்தயே கலோ பூர்ணாவதாராய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணாய தே நமः. தவ தத்வம் தேவ ந ஜானாமி ராமகிருஷ்ண தவ பிரபோ யாத்ருஷோசி கிருபா சிந்தோ தாத்ருஷாய நமோ நமः. எல்லாருக்கும் வணக்கம். So today, the 190th birthday of Bhagavan Sri Ramakrishna, since morning with puja, bhajans, chantings, and evening aratrikam, and now we are tushyanti ramanticha. So discussion or thinking about his glories, thinking about his teachings, we are all enjoying since morning his birthday celebrations. As we are celebrating 190th birthday of Bhagavan Sri Ramakrishna, when we look at the life of Sri Ramakrishna since from childhood, I just remember a quote, a saying, a couplet from the Bhagavatam. It says about the birth of Sri Krishna, it says, Tamadbhutam balakam ambujekshanam. It says, what an enchanting boy with eyes resembling lotuses. It says,
Kim tamadbhutam bhalakam ambujekshanam. Looking at the birth of Sri Krishna, other writes, what a wonderful child, with eyes resembling lotuses. When we look at the Sri Ramakrishna's childhood and after young age also, irresistible divine manifestations from time to time we will see in his life. Irresistible. He could not control, even though he wanted to hide himself, that is incarnation of the God, but our time to time he used to reveal, rather, irresistible divine manifestations. There are few manifestations I will tell, then slowly we will get into the topic. As we all know that, Sri Ramakrishna's childhood name is Gadai. His father's name was Kshudiram. Every day Kshudiram used to worship his a family deity, Raghunayakananda, Shaligrama Shila. One day he procured the flowers and he kept a sandal paste, everything, and he was meditating. Immediately Gadai could see that everything is ready. It is all meant for me. He applied sandal paste and he put his mala in his neck, and just like that. And the father opened his eyes. What happened? It is meant for the Raghunayakananda Shila. I am the Raghunayakananda, Gadai says. This is the first manifestation. Irresistible. That is why I said, tamadbhutam bhalakam ambujekshanam. And one day, what happened? A large number of monkeys have come to near his house, Gadai's house. So Gadai, though he was afraid a bit, but he went to drive them out. And just he was standing, all the monkeys came down from the branches, sat around him, thinking that you are our Ramachandra. This is what irresistible divine manifestation. Because we don't understand, these small manifestations shows that is incarnation of God. In some other place, see, when we go to the Kamarpur, we see where Sri Ramakrishna studied, there is a Patasala there. Even now, the many devotees, when they go to Kamarpur, they do visit the Patasala. It says, there are few books available on Sri Ramakrishna. One is the Great Master, the recent edition is Sri Ramakrishna and his Divine Play in Bengali, Leela Prasangam. And there is another book, is Sri Ramakrishna Puthi, a portrait of Sri Ramakrishna. Probably you people are not aware. If you want to read that book, you can read. It's highly the devotional book on the life and teachings of Sri Ramakrishna. You will be choked with the devotion when we read that book. It says, when the Sri Ramakrishna young Gada used to go to the school, when the mathematics teacher used to tell the additions and the subtractions, he used to show a lot of interest for the additions. When the teacher tells about the subtractions, he never listened, he never paid any attention, it seems. But in the additions means samyog, and means joining. So then subtraction means something, you need to divide, separate. Samyog means, joining the Jivatma, joining with the Paramatma used to like, not Viyog, the Jivatma separating from the Paramatma, that he doesn't like. See, kimadbhutam bhalakam. And there are some divine manifestations, when we read, what kind of attraction when the Sri Krishna is born, people used to flock at his house to see the divine boy. In the same way also, to see the Gada, people used to come from the nearby villages, So in the Kamarpur village folk, the neighboring hood ladies, every day they used to come, it seems. Sometimes, Chandramani Devi tells, why every day you people are coming? Then their husbands used to say that, why every day you are going to Kshudiram's house? Then they used to bring a pot, so that, we are coming to, fetch the water. So that is why, with that pretext, they used to come and have a look at the Gada and go back. See, what is the divine attraction? So these are the pastime stories. When we read the Bhagavatam, we know about the Sri Krishna, that is pastime stories. Everybody, there is not much known of pastime stories of Sri Rama, but we know much stories of the pastime stories of the Sri Krishna and the Sri Ramakrishna as well. So this is what, see, in the Valmiki Ramayana, it says, Rupa udharya gunehi pumsam drushti chittapaharinim. It says,
by his form and by his divine qualities, he steals the vision and hearts of the people. Exactly Sri Ramakrishna used to do like this. Rupaudarya gunehi pumsam drushti chittapaharin. He takes away, he steals their minds. So somebody writes in the book, says that when the Sri Ramakrishna was there in the Kamarpukur, there was an inexplicable joy in and around the Kamarpukur. The young boys and the girls, though used to play with the Sri Ramakrishna, they were in a different realm, it seems, altogether. That is what, because they are not playing with the ordinary boy, right? They are playing with the incarnation of the God. Almost all his youth is spent in various kinds of spiritual practices. And when he had come to the Calcutta, you can see that he has chosen a place called Dakshineshwar for his laboratory. What kind of laboratory? It is not the science laboratory. It is a laboratory to experiment with the self. Experiment to realize the ultimate goal in all the religions. That is what he did. He has chosen Dakshineshwar as a laboratory, as a Leela Kshetra. Dakshineshwar is a Leela Kshetra. And so much sadhana he did. We all know that, in all the, whatever the sadhanas, whatever the practices that are available in Hinduism, and not only Hinduism, other religions also he has practiced, and, he has seen the pinnacle of the religious realizations. Then now he wanted to experiment. Rather, he wanted to say that, now I have, what Maharaj says, now I have accumulated a lot of spiritual wealth. Now this is the time, I need to distribute. Then we all know that, standing on the Madhuru Babu's mansion, and he used to call the people, where are you people? When will you come? Divine Mother had told me that you would come. So I need to, give away my all spiritual wealth. Please come, please come, please come. In fact, still that call is ringing in our eyes. We have all come for that purpose only. After listening to the Sri Ramakrishna's call, we all assembled here only. And now he started distributing his wealth, the spiritual wealth. In what way he distributed? So before distribution, people should understand the value of that wealth. What he did was, see, those times in 1836 and between 1836 and 1856, you know that, the then capital of India was the Kolkata. People were just, crazy about the Western habits and the Western etiquettes and all. So altogether they have forgotten that, there is a God, he exists, he can be seen. And that assurance he wanted to bring, God can be seen. God is there. God can be seen. That assurance he wanted to bring in the humanity. That is what he did. He has realized the God in all the religions. But people often ask, so we say that Sri Ramakrishna is the incarnation of God. What kind of incarnation he is? He killed Ravana like a Rama. He killed Kamsa like a Krishna. But he did not kill any demons. But he has something unique way he has done. What he has done, see, people, almost the whole of his youth, we know that he spent in various kinds of spiritual practices. When you wanted to distribute the spiritual wealth, you want us to understand the importance of the spiritual wealth. Then, that is what generally Dharma Samsthapana only we call it. The incarnation, advent of the incarnation is Dharma Samsthapana. And when we look at the life of Rama and when we look at the life of the Krishna, they did the Dharma Samsthapana by killing the Ravana in the Dwapara Yuga, by killing the Kamsa in the Treta Yuga. But what kind of Dharma Samsthapana Sri Ramakrishna did was giving a right assurance on existence of transcendental reality, the possibility of realizing it. This is what giving the right assurance that, the existence of the transcendental reality, the Bhagavan exists. He can be seen. That's all. And he has set such a way the beautiful drama,
And there was a disciple called Narendranath. He is searching to realize the transcendental reality, asking so many people. Finally, he had to come to Sri Ramakrishna and asking, have you seen God? See, see the divine drama, how it is. He has found, he has selected, Maharaj says, the Saptarishis. He selected a person and brought him to the Calcutta, brought him to this world. And such a urge he has put in him. I wanted to see God. Searching here and there, nobody could tell that. Finally, I had come to Sri Ramakrishna and said, have you seen God? By then, he already has finished everything. Yes, I have seen. Such a right assurance he has given. Why he has chosen Swami Vivekananda? Because he was the then intelligent people of the Kolkata. If he comes and asks only, the divine drama such a way it enacts. That's the reason he is selected. Now, what has done actually, Swami Vivekananda, one place he says, is Veda Murti Bhagavan. What he has done, what Vedic rishis have said, Vedahametam Purusham Mahantam Aditya Varanam Tamasa Parasta Tameva Viditva Atimrutyu Metihi Nanya Pantha Vidyate Ayanaya. What Vedic rishis have declared, by knowing him alone, one overcomes misery and death and finds bliss. There is no other path known to find moksha or bliss. The Vedic rishis declared, there is no other path. That path Sri Ramakrishna has shown us. That path. How do you overcome the misery and the death? Vedahametam Purusham Mahantam Aditya Varanam Tamasa Parastat. There is no other way. That way, Sri Ramakrishna has shown us. Yes, you can. You can cross over the misery and the death. In not ordinary sense, the death means. Death means, Mrutyorma Amrutangamaya. Oh God, lead us from the death to the immortality. That is what Sri Ramakrishna is speaking. So Sri Ramakrishna has shown that. In his own life, he demonstrated that, we can overcome the miseries and the death of this world by knowing him alone. That's what Sri Ramakrishna has demonstrated. Then, he often, after realizing, he used to say that, the goal is to love God and taste the divine bliss. Every time he used to say, the goal is to love God and taste the divine bliss. And really, we could see in his life, every moment of life, he used to be always in the bliss. Always in the bliss. The spur of the moment used to take him to such a bliss, The music Shanai. 5 o'clock we heard Shanai music. The music Shanai in the Dakshineshwar Kali temple used to remember him, the Brahman. Can you imagine this? The Shanai music is transported him to the realm of the Brahman. And the song of the boatman on the Ganga used to remind him the Brahman. நமக்கு எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாலும் நம்ம கடவுளை ஞாபகம் வரமாட்டார். Just and the sight of a lion in the zoo used to remember the Jagadatri. And the sight of a cross-legged European in a ground reminded him cross-legged Tribhangi Krishna. See, look at this. Every moment of life enjoying the divine bliss, what he has demonstrated, that he has spoken. And the Kenopanishad says, Pratibodha Viditam Matam. Every moment of life, just connecting ourselves to the divinity. And the Bhakti Shastra says, Anandambudhi Vardhanam Pratipadam Purnamruta Swadanam. Pratipadam, every moment, Purnamruta Swadanam. You are just enjoying the ambrosia. That's what you see. That's why when we look at this, the past times, I also remember the Bhagavatam, it quotes, Yachramanatam rasajnanam swadu swadu pade pade. These pastime stories, these realizations of Bhagavan Sri Ramakrishna, swadu swadu pade pade, again, once again, again and again, we wanted to listen. That's what the feeling comes to all of us. And what he has declared again, the materialism,
So we are living in the world. The world is nothing but a materialistic world, right? The materialism taught us to respect gold. We all know that. We respect gold in the sense not only the gold, thangam mattume kadiyadu, ella porul ella vandu thangam kelada varum. So the economic prosperity as the end of life, that's what everybody seeks for it. But Ramakrishna realized, he says, the religion is not possible for empty stomachs. Saying this sentence, he says, but he also realized that bread is not the end. The breadwinning is not the end, but the means to something higher in life. That is what is to realizing the divinity within. And saying that what he did, he renounced gold. Renouncing gold means what? So we all heard, many of you have gone to Kumbh Mela. There they said, once you go to and take the dip in the Kumbh river, you need to give up something. And they said, most of the people, they have given up the clothes itself. Because they have to change the clothes, that clothes, and why to bring again to the house? You just give it up there itself. So they gave up. But Sri Ramakrishna case is altogether different. He renounced gold means it is true to its sense. And Swamiji came to know about it, he cannot touch the gold and coins. He wanted to test him. Swami Vivekananda wanted to test him. That somebody told that Sri Ramakrishna cannot touch the coins. What is this? Maybe he's humbug. Let me test. When he was not there in the room, what he did? He kept some coins under his bed. And Sri Ramakrishna returned to his room and sat on the bed as if he got the electric shock. See, what an imagination. Giving up something means it's a true its sense, giving through the body, mind and soul, that's all. He says one place, Kali Yuga, speaking the truth is the highest tapasya. And he used to live up to the mark. And we know some stories. There are some stories we don't know. I'll tell you one story. One day, he was walking in the paddy fields along with Hruday, his niece. Sri Ramakrishna sometimes in his strange moods, because always in the divine consciousness. Hrudu, see, remember this, they're walking on the paddy field, he wanted to eat some murku. Butter murku, kadikimille, butter murku. So Hrudu says, Baba, amra ekon kotay achi, buzte bachche to. You know where we are now? How can I get that murku, butter murku? Then, no, I wanted to eat murku. Immediately after some time, what happened, Somebody was coming towards Sri Ramakrishna and handed over the butter murku packet. Because Sri Ramakrishna thinks, that's all. Because the truth, if he thinks, that is what the demonstration means. Then, this renunciation not stopped there itself, just gold. It has gone to such a height, not exhausted here. After the vision of the Divine Mother, after the he got the Divine Mother vision, right? We know that, oh Ma Kali, you have shown yourself to the Ramaprasad, you have shown yourself to Chandrakant. Why can't you show me? Then the Divine Mother manifested herself right in front of him. Then he says, after having the darshan of the Divine Mother, he has gone to such a heights. He started seeing the Divine Mother in all the women. And he worshipped his own wife, divine consent, Dharmapatni Sri Sharada Devi. And he did Shodashi Puja. We all know that story. Thus, he lived with Mother Sharada Devi all through his life like a child in unbroken purity. That is what we need to say. And that is why people say, Sri Ramakrishna's renunciation is something superhuman. His holiness is unparalleled. History has no such precedents. History has no such precedents. Somebody asked me,
You people chant Avatar Varishtaya Ramakrishna Yate Namaha. Why is Avatar Varishtaya? In Australia, when Swami is here in Sydney, the Swami tells a story. He says, in golden days, every village, at the outskirts of the village, there used to be some chatram. And the many monks and, the Brahmajnanis, when they take the pilgrimage place to place, they walk. And in the evening, they used to stay in that chatram. And the local family, they are the responsible person to take care of the people, anybody comes to the chatram. Is in turn wise he used to come. Then one Brahmajnani came to that village and started staying in the chatram. The village lady, she has the she got the responsibility of serving that Brahmajnani. Then she carried the food and kept right in front of the Brahmajnani. Brahmajnani was meditating, he did not even see. So she doesn't want to disturb the Brahmajnani, but inside there was a feeling, at least the Brahmajnani could open his eyes and bless me, I would have felt blessed. Some feeling inside irundhudu, then and the prasadam ange vechiti, she came away. And after some time, after 2-3 days, the Brahmajnani left that place. After some days, there is another Brahmajnani also came. And the same lady has got the opportunity to serve. And she carried the prasadam and kept right in front of the Brahmajnani. And the Brahmajnani opened the eyes and blessed. She felt a little bit consoled because the first Brahmajnani not even opened his eyes. At least this Brahmajnani opened and blessed. Then after 2-3 days, this Brahmajnani also left. After some days, third Brahmajnani came, and this same lady got the opportunity to serve. The Brahmajnani opened his eyes as soon as she offered the food prasadam. Amma, how are you? Ella veedlu ella nalla irkingala, whole family is safe though. Then are you doing your sadhana, japam, prardhana ella pannittirkingala? Abdi ketar. The moment he asked all these questions, this lady is bubbling with joy because already she has some precedent that, nobody has spoken to us, her. Oh, the Swami is asking so many questions. Then she went back to his house with so much joy, so many questions he asked. And he asked about my spiritual practices. He asked about me. He asked about my family members. She was so happy. And the second day also she brought the prasadam. The Swami wanted to stay 3 days. And the second day when she returned to her house, what happened? The snake, his son was bitten by the snake. And this lady was with so much joy, she went after hearing this sad news, she started crying. Somebody went and told the Brahmajnani, sir, that lady's house, some calamity happened. Is it so? Immediately this Brahmajnani rushed and immediately said, don't worry, Amma, I know some mantras, I'll take care of your son, don't worry. Till he gets all right, I'll be staying, I'll be doing the mantram for him. And after 2-3 days, this boy became so happy. And out of the 3 Brahmajnanis, which one this lady likes? Which Brahmajnani this lady likes? Third or first or second? So the third Brahmajnani is Sri Ramakrishna. That is what. So now come back to the point. No, Maharaj said, is after the spiritual wealth, after accumulation of the spiritual wealth, he wanted to distribute, Every day we sing, Pranarpana Jagata Tarana. What a word it is. He says, he gave his life for the redemption of the world. When you read the Kadamruta, midnight, 12 o'clock, he is returning from the Kolkata to Dakshineshwar. After, he went to some house, he has some spiritual knowledge. So to put him in the right track, he used to go to the devotee's house and returning 12 o'clock, midnight 12 o'clock. There are some instances we see in the Gospel of Sri Ramakrishna. Prana Arpana Jagata Tarana. And finally, Swami Vivekananda, one place he says, what is the speciality in incarnation of God? He says, is a Kapala Mochana. Kapala Mochana means he writes off our destiny. If he thinks,
last 1.5 months, we have been talking about Mahakumbh. In the Mahakumbh, one can see, thick iron chains, right? So you cannot cross over it. The thick iron chains, what way they help us, which you hold on to save your life, fast flow of the river, and you take a bath. Exactly the chain, the big chain, holding on to the big chain, you take dip. Otherwise, the overflow of the river, may take away. That may take away you. That is why holding on to the big chain, we take a dip. That big chain is Sri Ramakrishna. That big chain is Sri Ramakrishna. That's what Maharaj said, when you come to the mutt, you just read the Chennai Ramakrishna Matam, our Sri Ramakrishna, the one who is sitting, Chidvilasa Murti is sitting. He is a big chain and he is holding all of us. With that faith, you have to come inside, and all other things you will forget. Remember this always. When you come to the mutt, he is always holding me. He is a big chain for me. I am holding the big chain of Sri Ramakrishna. There is a saying, Buddha tells, "He that followeth me shall not walketh in darkness, but shall have the height of life. I am the truth, the way to the everlasting life." Once again I am reading. "He that followeth me shall not walketh in darkness, but shall have the height of life. I am the truth, the way to the everlasting life." This is what is our prayer. We always, O Sri Ramakrishna, we always try to follow you, because whoever follows you, they never fall in darkness. Give us such a faith that we never forget you are the truth, the way to everlasting bliss and life. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu. So all the devotees are requested to stay a few more minutes till we arrange for